How can communities protect nature while improving livelihoods? Forests, wetlands, and rural landscapes provide food, water, livelihoods, and biodiversity. But they also face growing pressures from climate change and unsustainable land use. Across the Eastern Partnership countries, local communities are increasingly becoming key partners in protecting these landscapes. To strengthen this transition, the EU4ENV program brought together experts from Armenia, Georgia, Moldova, Ukraine, and Spain for a regional learning workshop in Valencia. This EU4ENV program is a technical assistance program. And what makes it different from any other traditional technical assistance is it is very much demand-driven. All activities are designed, selected, prioritized by the countries. So there are three parties here. One is the countries. Second is the European Commission. So there is a knowledge exchange between EU member countries and the countries. And second is there is a knowledge exchange program between the countries. And third is there is a knowledge exchange program between the countries and non-EU countries. So this triangular knowledge exchange program is also a bit different from the technical assistance or any other conservation kind of project that we have been implementing. And I'm very happy and proud of the team because we are now here at almost the end of the line. And this is what we are here for, maybe to bring some conclusions to this experience and then hopefully identify potential for investment in these areas. So this is exactly what we're here for. If I recall, we're here to exchange experience, to replicate those that are successful and hopefully to share knowledge about sustainable practices and make informed decisions about sustainability. And I know that for the next few days we will have the opportunity to understand why we're here, because I think it's going to be a very successful workshop. Thank you very much. Thank you. Okay, საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის მსგავს workshop-ებზე და სემინარებზე დასწრება და გაზიარება იმ გამოცდილების, რაც საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკა არსებობს მსოფლიოში. შესაბამისად, ძალიან დიდი მადლობა მსოფლიო ბანკს და ევროკავშირს, იმისათვის და OIKO-ს, იმისათვის რომ მოგვეცა საშუალება და სხვა ქვეყნებთან ერთად სტუმრად ვიმყოფებით ესპანეთში, რათა მივიღოთ საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილება და დამნერგოთ ჩვენს ქვეყანაში. The first lesson came from Tierra Bobal. Here, 9 municipalities work together under a shared vision. Wine, gastronomy, landscapes, and local culture have become one destination. The experience shows that successful ecotourism is built through cooperation rather than competition. When we are talking about the ecotourism is first of all like conservation, the second one is the local community, and the third one is a good interpretation and education. So when we are talking also about the ecotourism in Georgia and the unique selling experience of the Georgian tourism, that's the tradition of communication or cohabitation with the nature through the history. So that is when we are talking about like a waterfall, when we are talking about the geological assets or biodiversity, you always find a story of these particular species with the local community and how they were interacting in the past between each other. So when we would like to develop something unique selling experience in the villages, we are just searching what is this unique story, and then we are making from it as a product, and that's the story of wine, for example, or story of tea, for example, or story of I would say the trails which is leading you in the higher Caucasus,
And that's the real potential of Georgia's tourism. The second lesson came from the Valle del Cabriel Biosphere Reserve. Protecting a landscape is about more than conserving nature. It requires a long-term vision, strong partnerships, and a management plan that brings together municipalities, landowners, scientists, businesses, and local communities around common goals. The Biosphere Reserve demonstrates that resilient landscapes are built through integrated planning, where conservation, sustainable livelihoods, and climate resilience become part of the same strategy. Implementarea comunității în planul amenajamentul silvic care este acum la momentul dat prin proiectul care se implementează de către este un beneficiu, cred că și o comoară pentru întreaga comunitate noastră, care noi nu ne străduim ca să facem amenajament pentru a îmbogăți prin a scoate lemn sau de felul ăsta. Noi vrem să păstrăm pădurile așa cum sunt, adică într-același moment fiecare copac să fie sănătos, adică să fie la timp prelucrarea, igiena, răriturile să facă, unde este foarte, foarte de folos amenajamentul silvic care acum noi îl aranjăm în carte, ca să știm la timp să facem lucrările date. Este foarte de folos pentru întreaga comunitate. Noi cu nerăbdare am așteptat proiectul dat, care la moment el e la sfârșit. Anume, Comuna Bogheni Noi, după cât eu nu știu dacă cred că știți sau nu știți, în jur la 700 ceva de hectare de pădure are și pădurea înaintează, noi și plantăm puieți. Eu cred că asta este sănătatea. În primul rând, sănătatea celor care locuiesc în Comuna Bogheni Noi. Apoi este, poate și undeva, un câștig oricare, dar noi nu ne axăm asupra la asta. Noi mai mult plantăm, păstrăm și ni s-a lăsat ca moștenire. Los bosques del mundo son elementos claves en muchos sentidos para el cambio climático, para prevenirlo, pero también para proteger el suelo, para crear suelo, para regular el ciclo hídrico y para proveer de bienes y servicios clave para la humanidad. The final lesson came from l'Albufera Natural Park, one of Europe's most important wetlands and a flagship Natura 2000 site. Wetlands are among the world's most valuable ecosystems. They regulate water, reduce flood risks, store carbon, support biodiversity, and sustain local livelihoods. Yet they are also among the most threatened. Through habitat restoration, the conservation of more than 350 bird species, sustainable rice farming, and responsible birdwatching, l'Albufera demonstrates how the Natura 2000 network can protect nature while creating opportunities for education, recreation, tourism, and local economic development. The experience shows that investing in healthy wetlands is not only an investment in biodiversity, it is also an investment in resilient communities, climate adaptation, and sustainable rural economies. ზოგადად დაცული ტერიტორიების როლი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის ბიომრავალფეროვნების დაცვისა და განვითარებისათვის. შესაბამისად, ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვა ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობით მეტად მნიშვნელოვანია. შესაბამისად, საქართველოში დაცული ტერიტორიების გრძელვადიანი ხედვა არის ისეთი, რომ ხელი შევუწყოთ როგორც ქვეყნის ბიომრავალფეროვნების დაცვასა და განვითარებას, ამავდროულად ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობას ბუნებრივი რესურსების მდგრად მართვაში და მათთვის შემოსავლების მიღებას. And how is Georgia balancing increasing tourism demand with biodiversity protection? ძალიან საინტერესო კითხვა არის, იმიტომ რომ
ვიზიტორების, ტურისტების ზრდასთან ერთად ცხადია ზემოქმედება ბიომრავალფეროვნებაზე იზრდება, თუმცა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ადგილობრივი მოსახლეობის საზოგადოების ინფორმირებულობას და ცნობიერების ამაღლებას გარემოსდაცვის მიმართულებით, დაცულ ტერიტორიების მნიშვნელობის მიმართულებით და შესაბამისად ადგილობრივი მოსახლეობის და ზოგადად საზოგადოების ვიზიტორების გრადი მართვის პრინციპების დანერგვის მიზნით მათ ჩართულობა არის ძალიან განსაკუთრებული და შესაბამისად გარემოსდაცვითი განათლების მიმართულებით მუშაობა, ცნობიერების ამაღლება ძალიან დაგვეხმარება იმისათვის, რომ ხელი შეუწყოთ ადგილობრივი ბიომრავალფეროვნების დაცვასა და განვითარებას და ტურიზმის ზეგავლენას, ცუდ ზეგავლენას ცხადია ბიომრავალფეროვნებაზე. Every landscape is different. There is no single model for sustainable natural resource management. But one lesson was shared by everyone. Sustainable solutions are created with communities, adapted to local realities, and strengthened through cooperation. By learning from one another today, the countries of the Eastern Partnership are better equipped to build resilient landscapes for tomorrow.